que I see some of you aren't really convinced. Veo que algunos no están convencidos. Okay? You don't think you can hear things of the Spirit. Piensan que no pueden recibir o escuchar las cosas que vienen del Espíritu. I'll prove to you you can. Te voy a probar que sí puedes. How many believes the devil is a spirit? ¿Cuántos creen que el diablo también es un ser espiritual? How many have heard the devil's voice at one point in your life? ¿Cuántos han escuchado la voz del diablo en algún momento de su vida? No one wants to really raise their hand on that one. But I know you have. Nadie quiere levantarse la mano con eso, pero yo sé que lo han hecho. In fact, I know you've heard the devil's voice clearly even after you got saved and filled with the Holy Ghost. De hecho, yo sé que han escuchado la voz del diablo aún después de ser convertido y lleno del Espíritu Santo. Isn't that right? ¿No es verdad? In fact, some of you heard him today. De hecho, algunos escucharon hoy. Okay, here's the question. Una pregunta. Was it easy or difficult to hear the devil's voice? Para escuchar la voz del diablo les fue difícil o fácil? Fácil? Easy? Oh, too easy. Demasiado fácil. Right? You don't have to really, you don't have to go out of your way and do a jig and listen to satanic music to be able to have to hear, the devil's voice. Can't do you? No tienes que hacer algo como un rito satánico o algo así para poder escuchar la voz del diablo. It just appears. It just comes at you. Solamente le viene, ¿verdad? Okay. The devil's a spirit being. El diablo es un ser espiritual. How did you hear the devil's voice? ¿Cómo le vino la voz del diablo? Perhaps it was an inspired thought. Quizás fue un pensamiento inspirado. Maybe it was a visual thing in your imagination. Something the devil projected on the screen of the imagination. Quizás fue algo que el enemigo proyectó visualmente sobre la pantalla de tu imaginación. Or maybe it was a feeling that gripped your heart. O quizás fue un sentimiento que agarró tu corazón. There was a picture of a Krispy Kreme donut. Quizás fue un cuadro de una dona Krispy Kreme. And you could even smell it in the spirit. Y hasta lo podías oler en el espíritu. You had all kinds of senses exercised. Tenías todos tus sentidos involucrados en experimentar esa dona que no estaba enfrente de ti. You had all your senses salivating at this donut that wasn't even there. Is it true? ¿Es verdad? Has it happened? ¿Ha sucedido? Con donas. Everybody needed the windshields or Krispy Kreme after service. Todos, una reunión después del culto en el Krispy Kreme o el windshield. No estoy bromeando. I'm kidding. But some of you will do it. I know. Pero algunos lo van a hacer, yo sé. Okay? Do not refuse him who speaks. No desecheis al que habla. If you can hear the devil's voice so darn easy, why do you think it's so difficult to hear the voice of your Father whose Spirit dwells within you? Si puedes oír la voz del diablo tan claramente, ¿por qué piensas que sea tan difícil escuchar la voz de Dios cuyo Espíritu mora en ti 24/7? You see, we are spirit beings also. Necesitamos entender que somos también seres espirituales. It's just that we've been used to being governed by what's in our soul or by our body. Pero hemos estado acostumbrados a ser gobernados por lo que está en nuestro alma o por el cuerpo. We're either guided by our mind and our intellect. Somos guiados algunos por nuestra mente e intelecto, or perhaps by your soul and your emotions. Woo!
quizás por sus emociones en el alma. Usually, those of us from a British ancestry can be emotionally constipated, and we have to understand things, and we tend to be more led by our mind and our intellect. Como de mi familia, que somos de descendencia de los anglosajones, de las islas británicas, tenemos la tendencia de ser constipados emocionalmente y queremos ser dominados, o somos dominados más por el intelecto. On the other hand, in Latin America, por el otro lado, los latinoamericanos, there's a tendency to be led by the emotion part of the soul. Hay una tendencia de ser gobernado por la parte del alma que es las emociones. Neither one is either good or bad. Ni uno es ni malo ni bueno. You know, God gave us a mind and He gave us emotions. He expects us to use them both. Dios nos dio la mente y las emociones y Él espera que utilicemos ambas cosas. But we're supposed to be led by the Spirit, not by our soul. Nosotros debamos ser guiados por el Espíritu, no por el alma. And certainly not by the flesh. Y seguramente no por la carne. So we have to learn to discern and learn to make the right choice with the key of the will. Así que necesitamos aprender a discernir y aprender a hacer la decisión correcta por la llave, la palanca de la voluntad. Because I'll just give you a little illustration. Let me see. I need 3 volunteers. Necesito 3 voluntarios. Rápido. Corre. Okay. We'll just, okay. Let me see. The guy with the classy earrings, we're going to put you in the middle. El que con los aretes, vamos a poner en medio. We're going to call you Brother Will. Vamos a llamarte hermano voluntad. Okay? We're going to call you Brother Intellect. Brother Mind. Vamos a llamarle a ti hermano intelecto y mente. De hecho, te necesito acá. ¿Y usted por acá? Okay. Realmente no importaba, pero ya. Okay. Actually, we'll just call you Brother Soul. Vamos a llamarle hermano alma. Vamos a llamarle hermano alma. Okay, ¿está bien? Incluyendo las emociones y la mente. We're going to call him Brother Soul because we're going to just put both, he's going to represent both the mind and the emotions. And this, since he's the tallest, we're going to call him Brother Spirit because Spirit's supposed to be strong. Vamos a llamarle a este hermano Espíritu porque el Espíritu debe de ser fuerte. Okay? Now, give a little space in between. Yeah, there we go. Ahora. But I guarantee you that when Brother Will gets over here with the soul, they'll weigh more than Brother Spirit. Pero si acaso hermano voluntad viene acá con hermano alma, combinados pesan más que el espíritu. Because 2 against 1 win. Porque 2 en contra de 1 ganan. But if we put Brother Will over here with the Spirit, pero si ponemos hermano voluntad acá con el espíritu, entonces 2 en contra de 1 ganan. Then 2 against 1 win. We have to determine. Necesitamos determinar by an act of our will, por acto de nuestra voluntad. Which way are we going to lean? ¿En cuál dirección vamos a dirigirnos? Want to be led by the Spirit? Get your will in line with God's will. Entonces alinea su voluntad con la voluntad de Dios. Determine that your will be God's will. Determine, decida que tu voluntad sea la voluntad de Dios.